Nakabuot sa Arellano University Chief Squad ang 6-peat victory sa NCAA Season 100 cheerleading competition. Kana ang makahingang hangarutin sa siyam ka kolehiyo ug universidad nga misalmot sa NCAA Season 100 cheerleading competition kagahapon. Giatangan gayud kung madepensahan sa AU Chief Squad sa Arellano University ang ilang korona. Doon may stunt nga wala nila nahimo apan sa ulahi, Arellano University gihapon ang cheerleading champion sa makasaysayanong 6-peat win. Ilang giuli ang 100,000 pesos nga cash prize. First runner-up na sab ang Altas Perp Squad sa University of Perpetual Health System Delta nga naguli og 75,000 pesos cash prize. Samtang second runner-up ang Letran Cheering Squad with 50,000 pesos cash prize. Ang judges, mga distinguished cheerleading coaches and judges sa Pilipinas ug sa international teams and cheerleading associations. Anaasab sa NCAA Season 100 cheerleading competition si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso ug ang Tibok Management Committee sa NCAA. Kayang-kaya pa rin namin mag-champion dahil sa skills and difficulty ng mga ginawa namin. Pero kanina syempre, naging hopeless ako kasi nagkaroon din kami ng error eh. Pero siguro nga, tumaas pa rin yung scores namin dahil nga sa difficulty na ginawa namin. So team ko, thank you so much, especially sa sacrifice nila, sa pag-intindi nila. The cheerleaders are always present during competitions. Mapa basketball, volleyball, badminton, lahat yan, nandun sila. Because they're the ones who drum up interest and provide extra oomph when it comes to the competition. So this is their ultimate showcase. That's why it's very important.